¿Qué pasa, calisténicos? Confírmenme que se oye bien y se ve bien. Dale... Artem, say hello to the people. Hey, we're already online, right? Oh yeah, already a lot of questions. So guys, I can read you here on my tablet, so you can feel free ask me something in English and also in Spanish if I will understand it, if it will not be so hard for me. So yeah. Vale. Hola, bueno. Vamos a ver, esto va a ser un preguntas y respuestas con Artem Morozov, así que les recomiendo que aprovechen y vayan preparando sus preguntas. Él va a intentar responder todo lo que pueda, así que aprovechen porque es Artem Sensei, o sea, el puto amo. Lleva entrenando muchísimo tiempo, sabe muchísimo, tiene muchos conocimientos, así que aprovechen esta oportunidad. Pero primero vamos a ver, él nos quiere contar un poco sus nuevos proyectos, ya que está por aquí, para que los que quieran seguirlo en sus nuevos proyectos puedan y estén interesados, pues puedan echarle un vistazo y ver qué tal. So, Artem, tell us a little bit about your new projects. Yeah, it's just a little thing. We're gonna start with Joel, with my team, new project about calisthenics. This project is just a school in internet. It's página web in internet, and there you will be able to see everything from YouTube. I mean, from my educational project on YouTube. Also articles, some news about anatomy, psychology stuff, and everything about calisthenics, gymnastics, and everything here. Also, you will have the shop there, some little paid content. Now we only grow, and then we'll have a lot of there, like, you know, weekly article, weekly new video, weekly something, I don't know, photos and so on. So it will be really, really nice. You can check it and join it. Bueno, la nueva página de Artem, que es Calisthenics School, junto con Joel también, van a empezar a publicar un montón de información ahí, tutoriales, artículos semanales, vídeos. Van a publicar incluso unos pequeños libros sobre temas determinados, como por ejemplo la plancha, front lever, todo. Y van a estar ahí publicando nuevo contenido prácticamente semanal, así que ahí lo pueden seguir. Solo tienen que poner en su navegador calisthenics.school, y ahí tienen también en pantalla el enlace de su Instagram y de su YouTube para que lo puedan seguir también. So, something else about that, or we can start with the questions? I gonna explain what is the difference between other projects and this project. We gonna do really, how to say, really detailed everything and use the technology there. We made it in studio. You have seen probably on my YouTube channel, right? We made a studio especially for that. We made the lights, special lights. We film it with the 2 cameras to show everything, and we gonna do it really professional and detailed to give the knowledges and the progress to everyone, not only genetic monsters like I don't know, like Eric Ortiz or Dmitry Kuznetsov and so on, but to everyone possibility to do like a pro. So there is our main goal and main idea of that project, and that's it. I think more than words, then they can just go on the site and look how we go, and they will see how we will grow, and more videos and stuff we'll have there. Vale, pues nos comenta Artem que la diferencia con otros proyectos que hay parecidos es que este proyecto va a ser muy personalizado. Ellos quieren que cualquier persona pueda mejorar en sus objetivos, en los objetivos que quiera conseguir, y
quieren hacer un contenido que no solo sea para gente con muy buena genética y que sea igual para todo el mundo, sino que sea más individualizado y que se adapte bien a cada persona para que todos puedan conseguir sus objetivos. Now, let me see, because some people are telling me that the audio is a little bit bad or something. Por favor, ¿me pueden confirmar si se oye bien o hay algún problema con el sonido? Parece que alguna gente no me escucha bien o algo. Let me see. Marta, ¿puedes ponerlo ahí y ver si se escucha bien, porfa? Let me see, because some people are telling me that the audio is a little bit bad. Creo que se oye bien. A ver, confirmen. Yeah. A ver. The chat is a little bit delayed, so until they start to... Se escucha bien. Sí se oye bien. Sí se escucha muy bien. Vale, vale. Okay, it seems sound is fine, so let's start with some question. Have you... you were about to say something else? Yeah. Just a little thing that we're gonna do it in 2 languages, in English and in Spanish. Oh. It's such a delay with the Spanish blogs now, but it's gonna be good. I think today evening already will be everything on Spanish. I mean book, and now the blogs about Planche. So full package of Planche will be in Spanish today already. And the other thing that we're gonna do, the smart method, like when you will have a book, you can notice what you struggling with exactly and what is your problem exactly, and then just get the block you need and learn it, and that's it. And you just fix your problem, you already understand what is your problem and work exactly on it, and there is fast progress. So there is 2 things, and we can start with the questions. Okay. Bueno, nos comenta Artem que en la página que les aparece ahí en la pantalla van a tener todo el contenido en 2 idiomas, tanto en inglés como en español. Ahora mismo todavía no está disponible en español, pero él cree que hoy ya va a empezar a estar el contenido en español. Y nos comenta que la particularidad de este contenido es que van a ser unos bloques específicos para que tú puedas resolver el problema que tienes exacto. O sea, va a ser muy concretos, no van a ser unos contenidos de libros o lo que sea en general, sino muy específicos para cada parte de cada movimiento. En este caso, por ejemplo, imagínate de la plancha, una parte específica concreta vas a aprender con ese bloque. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas, empiecen ahí a disparar. So, have you already seen some question you want to answer, or we wait for someone? Yeah. How much is your workout? It's not a question. ¿Cuántas veces a la semana debería entrenar el front lever? Cada día. Okay, cada día. Someone asked. Because the muscles, I will just explain a bit, right? Just in few words. Because for example, the muscles of planche, for example, shoulders, it's not so big and not so fast recover after training, and you gonna get a lot of destruction here, and you need more time. But if you will do front level every day, it get you a lot of results. I can't say why, but it will be too long. Okay. I will promise you. Nos comenta que, por ejemplo, el front lever él recomienda entrenarlo cada día si quieres tener un buen progreso, ya que los músculos implicados en este movimiento no son tan grandes y no necesitan una recuperación tan larga, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, la dorsal, que es un músculo a lo mejor más grande, pero el resto de músculos son los músculos pequeños de la espalda superior, y nos recomienda cada día si quieres mejorar en front lever. So the next one, ¿cuáles? Sorry, I lose it. No it's problem. Every time. Yeah. Freshing. Yeah. Someone asked. Someone asked about scapular retraction in front lever.
If you recommend to do it, how to get Oh. it, how to improve it. Yeah, the retraction is that move, right? Yeah. Or that move. No, the Retraction is first, the first one. I don't know. It's only Spanish guys asking about that. Yeah. I don't know from what video they have understood that. Yeah. Probably someone didn't give them good knowledge about it. They shouldn't retract it. They shouldn't round it. It should be in the middle, just normal position where your shoulders just on the place. Because if you will round it and just go back with the shoulders like that, it will not be good because you can't help with teres mejor, right? But when you here, you also can't move with teres mejor, right? It should be right here, then go down. That muscles will be stressed, and that muscles will help latissimus dorsi work correct and get maximal efficient. So the normal position in front level is the way and is the key to get progress. Okay, That's okay. it. That's really interesting. I didn't know that. Entonces, le he preguntado por la retracción escapular en el front lever y él nos comenta que no sabe de dónde sacó la gente que hay que hacer retracción escapular o que hay que hacer protracción escapular. Él dice que la posición correcta es la posición intermedia, ni la escápula atrás ni completamente redondeado, sino una posición intermedia. ¿Por qué? Porque tanto en una posición completa de retracción escapular como de protracción escapular, el dorsal no recibe ayuda de un músculo que se llama teres major o teres mayor, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, el problema es que no vas a tener esa ayuda, entonces la posición correcta es la posición intermedia entre los dos. Muy interesante, no lo sabía la verdad. Exactamente. Okay. Someone asked me. I have seen. I have seen. Sorry. Next one will be your. Okay. Okay. I have seen about flexibility and just few words. Okay. Flexibility. Firstly, shoulders. Leaning on some low bar and trying to bend fully. Then on the ground, just lay on the spine and just try to do like that. Press your chest inside and try to touch the ground with your biceps here. The next one, really important, legs. Just grab something and then back, just pull back and round your back. You will feel stretching here and then traps. Just crisscross grip underneath like that. You can see. Yeah. And then round your upper back here and then just, push inside your chest, and you will feel stretching of your traps middle part. That's it. That's all you need to know, and that's little knowledges and basic foundation knowledges about the stretching I can give you like that. Vale, nos comenta los ejercicios que él considera más básicos para flexibilidad, que serían el de hombros, colocando las manos en una barra baja y intentando alinear los hombros con el resto de los brazos y con la espalda. Luego el de dorsal, que sería agarrar algún poste y empujar hacia atrás para estirar la dorsal. Luego el de trapecio, que sería con las manos cruzadas en los muslos, tirar hacia arriba como hizo él ahora. Y eso estiraría el trapecio. De todas maneras, todos estos ejercicios los tienen en los tutoriales que hemos hecho de flexibilidad, tanto Joel como yo. Nosotros hemos aprendido todos esos ejercicios de Artem, así que los pueden ver ahí. Yeah, I was saying that Joel and me did videos about that flexibility move because we learned them from you, so they can see it there. So, someone was asking how to get your biceps. Firstly, it's genetical. Next one, I was just fan of biceps training when I was young, and I did a lot of curls with the weights, with something like dumbbells, right? Dumbbells, yes. Dumbbells. And then mix it with bars, and I get it. And then the most important thing that I mix that
with planche and Maltese training. And when I did Maltese, I stretch it and then I pump it. And that is why I get this form and that size. Ok. Bueno, nos comenta sobre su bíceps, que en primer lugar es genético y en segundo lugar, pues que desde pequeño él era muy fan del entrenamiento de bíceps y que entrenaba con mancuernas, bíceps y tal, y que luego cuando empezó a hacer calistenia lo mezcló con las barras y además cuando empezó a entrenar planchas y maltesas, eso le estiraba todavía más el bíceps y luego después de tenerlo estirado lo entrenaba, le hacía un pump como dice él y ahí fue donde vio mayor crecimiento del bíceps. Okay, so your turn. So much questions. Yeah, my turn. Let me sacar el más en back lever. De cada una. I don't know if you already have. Okay, someone says because I'm just searching for. Someone says how to get more muscle mass if you are skinny. Le pregunto que es cómo ganar masa muscular, que preguntó uno cómo ganar masa muscular si eres flaco. What's your opinion on that? Depends on your goal. If you're gonna build the muscles to get, for example, some tricks, it's not really good idea because if more you weight, if more your height, it's more difficult for you to do something. If your goal get muscles, just eat more. I can talk about it for months, how to eat, how much eat, what you should eat, but it's not that talk, right? Yeah. To simplify, maybe eat more and train hard. No, like that, and some weights exercises in a gym could be helpful. But we are talking about calisthenics and tricks and working with our body weight, so it's quite difficult and different questions. Bueno, nos comenta que en primer lugar, para si lo que te interesa es hacer trucos y movimientos difíciles y tal, no recomienda subir mucho de peso porque tú estás trabajando con tu propio peso y a lo mejor no te interesa aumentar tanto ese peso, pero sí que si lo que quieres es estética, pues te recomienda lo típico, comer más, comer mucho más y entrenar duro. Dice que algunos ejercicios con pesas pueden ayudar, pero que en principio eso, si lo que te interesa es mejorar en plan en trucos y tal, la masa muscular que te vaya surgiendo será la adecuada y no hace falta aumentarla mucho más. Hefesto. They're asking about Hefesto. Hefesto. I have a lot of tips. First one, try to get your biceps exercises on the low bar, hang it, and then try to move only with your elbows like that. So just lay under bar like that, hang the bar, stay on the ground with your feet, and then you should stress your biceps and go with your elbows just up and with the stressing of your biceps is the first. And the second one, really nice, I just opened for me that exercise and I was so impressed. Back lever with wide grip and then working with your legs going up. So it rises from back lever to up, back lever to up, and you will include your upper back, your hollow back position and so on. And you will be really confident in that position when you will do your Hefesto. That's it. Okay, so that's like new technology there for Hefesto, ¿no? Like new exercise. Vale. Para Hefesto nos comenta que el primer ejercicio que recomienda es colocarte en la barra baja en posición como de Australian supino, o sea, con los pies en el suelo y las manos en la barra, una barra que esté a la altura de tu cintura más o menos, y te colocas aquí en posición supina e intentar subir solo con los bíceps, solo sin implicar tanto la espalda, sino solo con los bíceps moviendo los codos, como si fuera una especie de curl de bíceps con peso corporal. Y el segundo movimiento que nos comenta que lo está utilizando desde hace poco y que le parece que es muy muy útil es back lever con agarre supino y con los brazos muy abiertos. De ahí hacer una especie de raíces, subir así hacia atrás, intentando apretar fuerte con los dorsales y de ahí hacer elevaciones y bajar.
Dice que ese es un movimiento que descubrí hace poco y que le parece muy bueno. So, let me see. Someone asked if it is best for strength to combine dumbbells, so weighted exercises, and body weight exercises. Would you recommend to actually combine? Yeah. Actually, I have no good recommendation and answer on that question. Sometimes I use it, sometimes I'm not. First way I use it when I'm struggling with my own body weight and I feel that I need more strength of my muscles. I use it. Sometimes I use it to just imitate burden when I can't get it with my own body weight. For example, full Maltese, right? I'm struggling with that, and I'm just lay and get the dumbbells or kettlebells in my arms on straight arms. Sometimes it's helpful for joints, sometimes for muscles. Sometimes, I get used to use it when I want to reach some little goals, determined goals. Okay. That's it. Pues nos comenta que no tiene una recomendación general, sino que a veces utiliza las pesas y a veces no, dependiendo de cómo se encuentre. Normalmente utiliza las pesas cuando siente que con su propio peso corporal no está sacando bien el movimiento, no lo puede hacer bien, entonces intenta imitar ese movimiento con las pesas. Por ejemplo, cuando no puede hacer plancha maltesa, pues se coloca boca arriba con los brazos abiertos y las mancuernas y las va levantando y bajando, y de esta forma imita el movimiento. A veces esto le ayuda para los músculos, a veces para la fortaleza de los tendones, y eso lo utiliza como un complemento para conseguir un objetivo mayor, como un complemento para conseguir pequeños objetivos que le llevan hacia el objetivo principal, que sería el movimiento concreto. And just little correction, why I said it. Of course, it is really helpful for strength and so on combination, but when you have, for example, 5 tricks, you need to train like you just have no time on others things. If you can do it with your own body weights, you will do it. If you will add some extra weight, you can't find time to get some exercise you can do with body weights and reach some progress in your body weights exercises. So maybe it's just like a complement when you have like a extra time for training, you do like the complementary. Yes. Okay. Nos comenta que eso, que lo utiliza como un complemento. Por ejemplo, si se tiene que centrar en diferentes movimientos y no le da tiempo de entrenar todo, se centra solo en peso corporal. Pero si a lo mejor tienes tiempo de sobra y tienes un día extra de entrenamiento o lo que sea, pues ahí puedes meterle pesas como un extra, eso, no como el entrenamiento principal, sino que aparte. Okay, let me see. Alguien pregunta por el front lever, ya lo comentó antes, ¿qué es lo que recomiendas practicarlo todos los días? Okay, maybe a lot of people are asking for some exercises to get a handstand, like to be able to do a handstand with your own strength, not flying, not taking the jump, but getting it up with your own strength. Yeah. How to kick up? There is no. I think around the contrary. Just to avoid kicking up, just to going, for example, from tuck plunge to handstand. Strength way. How I recommend to get it, or maybe some exercises to strengthen it. Actually, there are some getting this position. For example, first is from planche to handstand. It's the hardest one. Then press on straight arms. We did the tutorials with you, right? Tutorial about that. And from, I think, the best and the easier way, from bended arms and then push up. How to do that? I recommend to start
only from handstand with the wall and push-ups. Then try to do your tuck planche, and then near the wall, just try to expand your legs up and then push immediately and lean on the wall, and that's it. Okay. Then try to do without it, and that's it. That's simple progression. Ok, nos comenta eso, que él considera que la progresión más difícil de pino por fuerza es de plancha a pino, luego el press a pino, que ya hicimos el tutorial en mi canal, y que el más sencillo sería con los codos flexionados, de tucket planche a pino con los codos flexionados, que es lo que ustedes y yo también llamamos pino por fuerza. Nos comenta que para eso él recomienda principalmente las flexiones a pino asistidas contra la pared, que es lo que yo recomiendo siempre, por cierto. Y fortalecer mucho eso, y después fortalecer tu tucket planche normal, y después colocarte cerca de la pared en tucket planche, y de ahí, cuando ya tengas fuerza, ir intentando levantar las piernas, y una vez que estás en pino, da igual que te choques con la pared. So, what's going on, Artem? I'm just looking and showing the amount of questions. Yeah. It's crazy. Okay, so... ¿Para qué? ¿Para la plancha? Sí, ¿cómo controlar el bloqueo? ¿Cómo saber? Vale, ok. Marta nos apunta aquí desde la distancia el tema del bloqueo en la plancha. Artem, people are asking about how to finally lock your arms in planche position. If you are struggling with that. Yeah. Firstly, you should get used to do it from beginning. Start with advanced tuck, or just tuck planche. I think that you know that progression: tuck, advanced tuck, then straddle, and so on. I don't like it, but only really nice thing you can get from tuck planche is straight arms and get used to lock your elbows. I did it like that. Lean forward, and I should get used to, and I should be sure that my elbows locked. There is no some special exercise. There is only about strength of your shoulders and about your brain. You just should lock it, and there is no some peel, there is no some tip getting your elbows locked. Okay. I'll translate that, and then I have a follow-up question. Me comenta que él una cosa que me pareció curiosa es que dice que a él no le gustan las progresiones tradicionales, en plan de tucket avanzado y después siguiendo de ahí en adelante, sino que eso solo le parece bien para practicar los brazos bloqueados. O sea que él recomienda hacer esas progresiones más fáciles con los brazos bloqueados y simplemente irte acostumbrando a bloquear ahí. Y que no hay ningún secreto ni ningún ejercicio secreto, es todo acerca de la fuerza de los hombros. Que por cierto, vi antes que alguien estaba comentando que la plancha sí es con dorsal pura o no sé qué. La plancha no es con la dorsal, la plancha es con los hombros. Entonces eso, cuando tengas suficiente fuerza en los hombros y te acostumbres a esa posición de brazos bloqueados, lo podrás hacer. Y ahora le voy a preguntar que si no le gustan esas progresiones, ¿cuáles son las que le gustan? Artem, you just told that you don't like the typical progressions like tuck, advanced tuck. So what progressions do you like then? I will just firstly explain why I don't like it. It's not only about my opinion. I think my meaning based on some knowledges, right? That is why I want to explain. When you do that progression, you have firstly a tuck, an advanced tuck, and then straddle. And between the tuck and the straddle, you should take a long time, and you already have heard probably that, okay, I get 30 seconds, I get minutes of tuck, but I can't expand my legs in straddle. I hear it every time, a lot of times. So just because of
there is two different positions. Firstly, the leaning different. You should lean much more to expand your legs, and there is not that burden that you can get from tuck. The second and the most important, that when you expand your legs, your bottom just going up, your hips just going up, and you can't close your waist and make the hollow back position in the lower back, right? Because in tuck planche, it's automatically formed hollow. And when you expand, you have that bending. So I recommend do straddle. Okay, let me first translate that, and then we go for the... I will say what I recommend. Bueno, le he comentado eso, que si no le gustan las progresiones tradicionales, cuáles son las que le gustan, y me dice que primero quiere explicar por qué no le gustan, y comenta que las progresiones normales, por ejemplo, lo típico de tuck planche, después advanced tuck planche y después ya straddle, que hay demasiada diferencia entre el advanced tuck y la straddle, que mucha gente ve que a lo mejor tiene muchos segundos ya en advanced tuck y aún así no pueden hacer straddle, y él dice que es porque cuando estiras las piernas cambia mucho, porque cuando estiras las piernas la inclinación tiene que ser mucho mayor para poder aguantar la plancha, y eso no lo tienes practicado, y que cuando estiras las piernas también se pierde la cadera, la protracción de la cadera, la posición de hollow de la cadera se pierde, porque al abrir las piernas no la puedes tener en hollow, y se te pone la posición de la lumbar arqueada. Es muy diferente, ya que cuando estás en tucket siempre tienes la lumbar redondeada, y que le parece que eso es como un cambio muy brusco y por lo tanto no le parece que sea tan efectivo. Así que ahora nos va a comentar cuáles son las progresiones que él considera más efectivas. So, you can keep going. Yeah, what I recommend. Of course, firstly, you need to get your tuck planche to get used to, as I said, elbows locked and hollow back position with the pushing chest inside and rounding your upper back. It's okay, but then when you already get 5 seconds, that's it, just cancel it. Next one is, and of course in the same time you can begin with that exercise, is just leaning forward. Try to lean correct. I have the good leaning explanation on my channel, you can check it, with all muscles, building and everything, like right? Planche lean. Planche lean. Yeah, planche lean, focus on. I have it really big video only on planche lean. Okay. Then planche lean push-ups, of course it will pump your shoulders. And then it depends on what you're struggling with. If it's shoulders, you can add some weighted exercises. If it's upper back, you can do some mobility exercises like shrugging in the plank, and just look what you can. If you already get it, if you already can, for example, 10 correct leaning push-ups without bending, keeping hollow back position through all the movements. Start with unstable surface under your feet, some ball or something, which will help you going forward and will avoid struggling with, will avoid, how to say, friction, not friction. Friction, yeah, friction between your feet and the floor, and you will not be able to help with the legs, and your shoulders will get more power. So that exercises, and actually it depends every time. With my students online on Skype, we have 5 students who want to get planche, and 5 programs different. We start with the same point, but then we just improve, and now everyone have different and everyone have progress. By the way, I have first one who get full planche, and it was amazed me, really. Yeah. You should show that in a video or something, it will be cool. Yeah, but he really shy. I don't know why. He said, I'm not so good, I don't want to upload it in Instagram, and I said, come on, it's full planche, man. Ok, bueno, le habéis preguntado eso, que entonces cuáles son las progresiones que recomienda, y dice que por supuesto al principio Tucket y Advanced Tucket, pero que una vez que ya consigues eso, centrarse más
en ejercicios como el planche lean, intentando inclinarte lo más adelante posible para acostumbrarte a esa posición que es la que realmente vas a hacer en la straddle. Luego, cuando ya puedas hacer el planche lean con facilidad, hacer planche lean con flexiones, con repeticiones para fortalecer todavía más los hombros. Y si ya tienes fuerza en eso, también recomienda hacer el planche lean y las flexiones en planche lean con los pies en una superficie que se mueva, por ejemplo en una fitball de estas, en una pelota. Así tienes una inestabilidad y te acostumbras y evitas la fricción con el suelo. Nos comenta que a partir de ahí ya sería centrarte, ver cuál es tu punto débil, dónde estás fallando, si estás fallando en la fuerza de los hombros, si estás fallando en la posición de la espalda, y adaptarte a eso con ejercicios específicos, meterle más ejercicios de fuerza de hombro o movilidad de la espalda. Y nos comenta también que eso, que él lo ha vivido porque en la escuela que tiene él, en Calisthenics School, tiene 5 personas que están intentando sacar la plancha y cada una tiene un problema diferente. Y también al final añade que uno de los alumnos que tiene ahí ya se consiguió sacar la full planche. Lo que pasa que es un poco tímido y no lo quiere subir a las redes sociales, pero lo vamos a intentar convencer. Ok. So, okay, someone asked if you recommend to lock the arms in exercises like dips, pull-ups, so if it is good or not, or if you recommend it. It's hard question. It depends again. You know, every question, if you know the theme, it's really complex. It's not hard, it's complex. Yeah. Firstly, for example, if you have extra bending in your elbows, just it is your nature, right? That if you will do it in dips, it's not really good for your joints. So you should understand, if you can do it, if it's not damage your joint, it could be good habit for you. And if you will get used to lock, it will helpful for your planche. But if genetically you have over bending hyperlax, of your elbows, give hyperlaxia mobility. Okay. Mobility, yeah, hypermobility. It's not so good. So it's again depends on. And guys, I will do just a little promotion. I have now the post in my Instagram Calisthenics School with the questions, and there in English or in Spanish you of course can do that. Just ask me then and on the next weeks I will do little videos with explanations. Okay. Vale, Yeah. le he preguntado por algo que estaban comentando por ahí, que es si él recomienda bloquear los codos tanto en ejercicios como por ejemplo como en los fondos o en las dominadas. Y él me comenta que depende mucho, que depende sobre todo de la persona. Para personas que tengan hiperlaxia, que son las personas que cuando doblan el codo, cuando bloquean el codo se les dobla más de lo que debería, que tienen mucha movilidad en las articulaciones. Seguro que a lo mejor ustedes conocen a alguien que cuando dobla el codo no se le queda recto, sino que se le queda todavía más doblado. Pues que para esas personas no lo recomienda porque puede ser perjudicial para las articulaciones. Pero que en personas que no tengan esta cualidad, por así decirlo, sí que lo recomienda, ya que puede ser un buen hábito para después bloquear bien en las planchas y demás. Y también nos comenta que en su Instagram de Calisthenics School, que tienen ahí en pantalla, acaba de poner un post o con las preguntas o algo así, y que ahí le pueden preguntar, y todas las preguntas que hagan él va a intentar responderlas con un pequeño vídeo para así crear contenido en su Instagram. Así que síganlo ahí y pregúntenle ahí todo lo que quieran, por si acaso se quedan sin responder aquí en este vídeo. Por cierto, cuando vean ahí en el chat que alguien comenta con mi nombre, es Marta, que está ahí, no sé, hablando con sus amigos o algo. Que es Oscar. Hablando con Oscar. Ok. Un chico preguntaba un montón de veces cómo trabajo el cerrato anterior de un lado en vez de los dos a la vez. Okay. Someone is asking a very specific question. Serratus, you know, the muscle, serratus. Yeah, Okay, yeah. How to This one. work it like unilateral, you know, just one side, not the other, not both at the same time.
Maybe he has so only right, only one only side, right, yeah. only left. Why you need that? Probably you have how to say it, medicine reason, because of you have some dystorsy or something. It's really hard to explain when I don't know reason. If you can, please write down the reason. Okay. And it's really interesting question, and I will answer you, because without reason why you need that, it's really hard to, I can explain how, but I need to know for what. Okay. It's really interesting for me also, so just explain more if you can. Escuchaste, Marta, que me comenta que la persona que preguntó eso, que especifique por qué necesita trabajar eso de una forma, porque es importante para luego recomendarle algún ejercicio. Entonces, ¿por qué necesitas trabajar solo ese rato de un lado y no el del otro? Y que te intentara contestar. Así que si lo ves ahí. Ok. Ok, someone is asking about, bueno, le voy a preguntar por los tiempos de descanso. Someone is asking about rest times. What do you recommend about that, about rest periods? Just between sets when you are doing exercises. Depends on what kind of burden you have. If it's static, I recommend around 3 minutes, not less, just to recover fully and to be able to continue. If it's dynamic, like pull-ups, dips, or something, when you do on the reps, you can do around 30 seconds, not more, I think. 30, 40, 20 seconds will be enough. That's it. Comenta sobre los tiempos de descanso, que si es para un ejercicio de fuerza estático, ¿no? Por ejemplo, plancha, front, que recomienda 3 minutos, nunca menos de 3 minutos entre series. Y que si lo que estás haciendo es repeticiones, en plan dominadas, fondos, que entre 20 segundos y 40 segundos le parece más que suficiente. Ok, someone is asking how to improve Maltese on the bar. With supine grip. Supine grip. This one. Yeah. Really advanced. What I did, I used rings. It was helpful for me, and just leaning on the ground, because you have that grip on the ground, right? And when you hold the bar, it's easier than on the ground when you have the grip. So if you will prepare your body to do it on the ground, on the bar will be easier for you. And just work more on the ground, and sometimes try to do it on the bar. That's it. Okay. Dice que él, como lo trabajó, la maltesa en barra con agarre supino, es sobre todo con las anillas. Yo lo he visto hacer ejercicios con los pies apoyados en el suelo y las anillas casi pegadas al suelo, inclinándose adelante en posición abierta de maltesa, y luego en el propio suelo, ya que en el suelo puedes colocar las manos a esa amplitud e inclinarte hacia adelante como si fuera lean planche, pero con las manos colocadas en maltesa supina. The Serratus guy responded. Vale, el chico del Serrato dice que es porque tiene uno más débil que el otro y se le descoloca el hombro y tiene problemas con el hombro. So he says that he has one. I have understood. Okay, one side weaker, and it gives him shoulder problems. And he said that he's doing like one arm lean planche for that. That if it is correct or no. Serratus muscles. Firstly, about anatomy, what the serratus do, right? You can just write in internet
every time when you asking something right on the internet, what that muscles do, or anatomy of muscles, and you will see the place where it's hang the bone and the both sides, and what that muscles do when it's flexed. Okay. So the serratus muscles just pull the scapula here, and there is the most goal it do in calisthenic, right? And you can stand on one arm like in plank, but on one arm, and then do pushing. Okay. Your scapula will go, and just let me check again what else serratus do, and then I can just answer. I'll be translating in the middle. Nos comenta que para el serrato, o sea que primero lo que recomienda es que si tienes algún problema con algún músculo y quieres trabajarlo de una forma específica, que busques en Google qué es lo que hace ese músculo, qué movimientos son los que hace, y así te puedes guiar mucho mejor. Y que el serrato lo que hace es meter la escápula hacia adentro, o sea, apretar como en la zona de las costillas para meter la escápula hacia adentro. Entonces que uno de los ejercicios que te recomienda es en posición de flexiones, pero solo con el brazo que quieres trabajar, y solamente ahí empujar con ese brazo y volver atrás, empujar y volver atrás. Y ahora está mirando en Google las otras funciones del serrato para recomendar más ejercicios con eso. Yeah, as I said, it's press the scapula to body. So all the moves which press the scapula to body and help to avoid that problem when your scapulas go out of your body. So all that exercises like plank, you can do it with one arm and form good position on one elbow like that. Also, you can do, as I said, that exercise. You know, it's everything I can't remember now what I can say, but he can ask more in comments where I say it, and I will just think more about that question and do more. Okay. But I think that it is not the good way to avoid his problem. Because the shoulder problem and serratus, I can't find the link. the links. So probably, he should describe all the things. Why serratus? Why he think about serratus? Why not about shoulder? Why not about how to say it? Mejor. Here the muscles. Lats. Big one. No, not lats here, but here the muscle teres mejor. Okay. Teres mayor, mayor y minor. So a lot of muscles around, and he clearly should understand, because if he will pump exactly that muscles on one arm, he can get more problems. So vale. it's not. Nos dice que para trabajar ese rato unilateralmente, eso, posición de flexiones y empujar solo con ese brazo, posición de planchas abdominales solo con un brazo y empujar, pero que no ve muy claro cómo puede ser que por el serrato estés teniendo problemas en el hombro, así que a lo mejor deberías revisar un poco más otros músculos, y que si quieres le preguntes en su Instagram y él te lo analizará más a fondo, le des más detalles, le expliques mejor por qué, y él te intentará contestar de forma mejor. Okay, someone is asking about diet. What do you have to say about diet? Maybe like the general recommendations. Eat less. Yeah, I can say that I'm doing now it, right? I like bad food. I like to eat in McDonald's. I like to eat some shitty food. But I'm trying to avoid it now. I'm trying to be on a good way to prepare my body. And if you train, of course, it will be really good, helpful if you will eat good.
So, firstly, chicken. Second one is how to say it? Cereals. You know, different kinds of cereals, and just eat more times in a day, but less. I know that the Spanish guys get used to eat a lot and not so much times in a day, but better for metabolism to clean your body, and also, you know, to how to say, to give your body more energy and more I don't know how to say. So it's better to separate it on small things, on small meals. Ok, bueno, le pregunté por la dieta, qué recomendaciones da para la dieta, y comenta que él no puede decir que él esté haciendo una dieta realmente porque le gusta mucho la comida basura y tal, pero que está intentando mejorar en ese aspecto y que lo que recomienda es comida como por ejemplo el pollo, los cereales, y también recomienda dividir en bastantes comidas al día en lugar de comer todo junto en pocas comidas, que es mejor para tener más energía y para el metabolismo. Ok. Someone says, le voy a preguntar eso que acaban de poner de las progresiones de la plancha y las del front. Ok, someone says, you said that you don't like the typical progressions for planches. So what about front lever? Do you have the same problem? Do you have other progressions that you like more than the typical ones, or just the typical? For front level, I guess there is no progression for front level for me. I mean, what is progression? The same, right? The tuck, then advance, then straddle, then pull. Yeah. Yes, I don't like it. I don't like it, and the same reason, just the same reason. You know, you can't get. You should do that only for 5 seconds, and then as soon as possible, you should do in straddle. For example, we have the lessons, private lessons on Skype with the guys from Australia. He's only 14, and we started with 0 level. And of course, I said to him, firstly, you should get power of upper back. And we start with wide pull-ups, then pull-ups normal, but really high with, you know, scapula, how to say, retraction? Yeah, retraction. How do you say? Yeah. And with that, to involve more muscles of upper back. So that was the way. And then we get our tuck, and when I have seen that he have 5, we just cancel tuck and move to tuck pull-ups just to pump our muscles, like in previous exercises, like in pull-ups with wide, like high pull-ups and so on. And we just cancel that holding, because it's not helpful over the 5 seconds. And we start descending straddle, then trying to expand in straddle, and that exercises. And we just play around with all that exercises. Look what's the best. Look what is not helpful really for him. Trying to pump our abs, make the core, make that muscles involved, like I say, teres mayor in Spanish and in Latin. So all that stuff combining, and we didn't do our regular stuff. So he said, I'm struggled with the front level around year, and now with 3 months we get progress in 10 times more just with that exercises. And the reason is really simple, because everyone want to get tricks from progressions or from 0 level to full, from tryings and from that progressions, which is tryings of different things. But my way is
just firstly take the base, take the foundation of the body, take the muscles and build them, and only then, based on it, build some holdings progressions, and really careful with that. Ok. Bueno, Really long. I know, sorry. bueno, le pregunté que si, igual que las progresiones típicas para la plancha no le parecen tan efectivas, si le pasa lo mismo con el front lever, y dice, ¿cuáles son las progresiones típicas de front lever? Tuck, advanced tuck, straddle y luego el front. Dice, no me gustan. Entonces nos comenta que, por ejemplo, ellos tienen un cliente que es australiano y que quería progresar en el front lever, y lo que hicieron primero fue construir fuerza de la espalda superior con dominadas abiertas, con dominadas explosivas altas hasta que llegue la barra al pecho, y cuando ya tenía bastante fuerza en esos ejercicios empezaron con un poco de tuck, de advanced tuck, pero desde que ya consiguió 5 segundos en esos ejercicios ya pasaron a la siguiente, que sería flexiones en advanced tuck, un movimiento que por ejemplo yo también he recomendado bastante, y después de ahí pasaron a straddle, front lever straddle, bajadas desde arriba en straddle, y que con eso han conseguido muchísimo más progreso que el chico había tenido cuando estaba entrenando por sí mismo. So Artem, the last progression before the front lever will be like a straddle front lever and then full front lever, or Yeah, last. I think so. Okay. O sea que lo último para él sería las bajadas en straddle, el straddle, y con la fuerza que has construido con las repeticiones en advanced tuck ya podrías empezar a intentar el front lever. Okay. But again, for everyone is different. Espera, Marta, espera, que no están hablando los dos. Okay. What, Artem, excuse me, I was talking with Marta. Yeah. For everyone is different, and again, for example, full planche and straddle planche is the same stuff and the same muscles and the same burden. Mm-hmm. Just type of burden the same, right? Yeah. The burden is different, of it's course, heavier, but the type but is the same. But but in front level it's totally different. When you do straddle front level, you involve some muscles of your legs to hold it like that, mm-hmm. and of your hips, mm-hmm. also to hold it like that, and you well, when you close it moves to the lower back and things like that. And when you do the pike, you aim to go up, and it's like a little pike, and it's really hard to descend it. Uh-huh. So it's different. It's like different moves, but yes, I'm still think there is before full one is the straddle one. Okay. So it's Okay. Nos dice que eso, que depende también de la persona, y que por ejemplo en movimientos como pasar de straddle planche a full planche es el mismo tipo de movimiento, el mismo tipo de esfuerzo, pero cambia un poco. Entonces, por ejemplo, en el front lever, cuando estás con las piernas abiertas, estás utilizando para abrir las piernas algunos músculos de los muslos, de la parte de atrás de las piernas, y que cuando cambias a full, yo le comentaba que sí, que a lo mejor se mueve un poco más a la espalda baja, a la zona lumbar y los músculos de la espalda. Por lo tanto, a lo mejor reforzar un poco esos músculos cuando vas a pasar de straddle a full en front lever, y te ayudará también. Vale, ¿qué es lo que decías? So, next, ¿el mejor ejercicio? Y manera de entrenar y fortalecer dorsales. Okay, sorry, I will explain and I will answer, but I have noticed que piensas de front con una pierna with one leg from level. Okay. It's the worst exercise for front level ever. It will spoil it forever, because when you bend one leg like how to say it, like that, you will help your abs and your core, because you will close it automatically and will hold only one leg, and you will just cancel, and you will avoid all the burden from your core, and then when you will move, then you will say, why I can hold
for a minute that one leg front level, I can pull up in them, but when I go into the full, I'm just falling down, my ass falling down, my everything broken. And why? Yes, because of you didn't get burden on the core. It's like the same like tuck, but with one leg, maybe a bit heavier for legs and for shoulders, a bit, but I'm don't recommend do that. Okay. So, nos comenta que alguien vio que alguien preguntaba por el front lever con una pierna y que le parece que es un ejercicio que no se debe utilizar, que te puede incluso empeorar tu front lever, porque cuando te colocas en esa posición estás encogiendo los abdominales y estás ayudando a tus abdominales, y eso es perjudicial para cuando los vas a estirar, que luego te pasa que a lo mejor puedes hacer muchos segundos de front lever con una pierna y luego cuando estiras las dos pues cae inmediatamente, así que no lo recomienda. Y le voy a preguntar ahora por el front lever con una mano, que también he visto ahí a Oscar preguntando. Artem, people are asking, what about one arm front lever? Because they are having trouble to get the strength to do it, and they are also having shoulder problems with that, because it's a little bit like stressful for the shoulder position in the one arm front lever. Actually, I have tried it. I have tried to train it, and I don't train it, and I will not train it never, because I think it's I don't know who invited, how to say, I don't know who invented it, no? Yes, invented, invented, because it's good only for those who have 1 meter and 60 centimeters of height, and they can't struggle with the lever, because in that position your shoulders will really compressed, and you will get a lot of problems with the shoulders, with the joint, with the tendons. And I think the better exercise and harder pull-ups till the touching with normal grip, it's really hard. So you can look on top athletes, and no one can do 3 times with the touching and so on. Why they didn't do that and do the one arm front level? Because it's a strange, for me it's strange. Okay. About one arm front level, I don't know how to train it. I don't recommend training it, and I think it's dangerous. So there is my answer. Sorry for that, but if I don't know something, I'm searching and trying to find the answer if I'm interested in it. Or if I'm not, I'm just, Ok, bueno, le pregunté por el front lever a una mano y me dice que él lo empezó a entrenar y lo empezó a mirar, pero que inmediatamente cortó porque le parece que es un ejercicio muy perjudicial para el hombro y que no se debería entrenar porque pone muy en riesgo el hombro, y que le parece que es un ejercicio que solo lo ve adecuado para personas que a lo mejor son muy bajitas y tienen muy buenas palancas y no tienen problemas para hacerlo, pero que él no lo entrenaría, y que a lo mejor le parece más difícil, por ejemplo, hacer flexiones en front lever hasta que el ombligo toque la barra, que dice que él cree que es mucho más difícil y que a lo mejor sería mejor para las competiciones y eso que hicieran ese ejercicio en vez del front lever a una mano, le parecería más impresionante, y que por ejemplo él no ha visto que haya gente que haga a lo mejor 3 repeticiones de front lever hasta el ombligo, pues que eso le impresionaría más, y que claro, si él no sabe cómo entrenar el front lever a una mano, pues no te va a responder. A lo mejor si es necesario buscaría información y miraría cómo hacerlo, pero que en principio pues tampoco te va a responder sin saber. Okay, so let's do a couple more and we can wrap up because it's getting late. Así que bueno, vamos a hacer un par de días más y ya vamos a ir cerrando. We can do it again if someone like, and if it's good for you. Someone is asking about impossible dip. What do you recommend to have the perfect impossible dip, like you do?
Uh, mhm. The best exercises, right? Mhm. I think first one is just placing the feet on the bars, on the Ajá. parallel bars, Mhm. and then lean back as much as possible and go up with your stomach Mhm. and all the body stressed. Mhm. It's the best one, and then yeah, With arms locked, no? it's Arms locked yeah, in yeah. that With position. with the arms locked, you will feel a lot of stress here. Uh-huh. And the next one in that position, try to go as far as you can. Someone else, your partner on the training, can save you from the backside. Mhm. And then on that position, in the second exercise, try to just go down on the elbows and then go up with the how to Yeah. say, with the same position of the body. Ok, ok. Eh, bueno, le pregunté por el Impossible Dip, que él lo tiene muy perfecto, que cuáles son los mejores ejercicios, y me comenta que a él le gusta un ejercicio que es en las paralelas, con las manos en las paralelas, poner los pies también en las paralelas, enfrente, y inclinarte hacia atrás, como si fuera un planche lean, pero en las paralelas hacia atrás, que notarás muchísimo el tríceps e intentar aguantar ahí. Y luego con alguien que te ayude detrás, por si acaso te vayas a caer, hacer flexiones ahí e intentar hacer el movimiento de Impossible Dip en esa posición. Repito, manos en las paralelas, pies adelante en las paralelas, levantar un poco el culo, bloquear ahí fuerte e inclinarte hacia detrás. Bien, And el niño de los dorsales también no le he contestado. And what about the position for the impossible dip? I mean, because, for example, I'm trying and I'm struggling with that. Like I don't know how to do it with the body like that, because I round and I do it like very ugly. So do you have any recommendation for Uh, that? yeah. Use that leaning back firstly, then try to pump your core muscles, like swinging in the boat Ah, position, like in hollow position, to uh-huh. pump up all your core, and try to include in introducing your training weighted dips. Okay, Could weighted be really dips. helpful for your triceps, yes, Okay. and will be just helpful. Yeah, it's one of the most important thing in impossible dip. Do weighted dips, and the weight should be around your weight. So it's really hard. Oof. And if you will confident in that pushing, with leaning back, you will also confident. And of course, the front level pull-ups will also helpful, because it's your upper back, and yeah, Ok. that's Bueno, that's it. le he preguntado por la posición correcta en el Impossible Dip, cómo intentar mejorar la posición, porque por ejemplo a mí me pasa cuando lo intento que me redondeo mucho y me sale feo, y me comenta que para eso recomienda sobre todo fondos lastrados y también tener buena fuerza en el core, en los abdominales, haciendo el ejercicio este que es colocarte boca arriba en el suelo en hollow body position, y hacer ahí balanceos en hollow body para fortalecer el core. Y de nuevo el ejercicio que recomendó antes, el de inclinarte para atrás para tener fuerza en el tríceps. Bueno, creo que vamos a hacer ya la última pregunta. So maybe last question. Okay. Yeah. Marta is telling me someone is asking for a long time, so El chico de los dorsales, Dorsal. la mejor manera de entrenar los dorsales y fortalecerlos. okay. El mejor ejercicio. He's asking for a long time, Miguel. Which do you recommend the best exercises for lats, for latissimus dorsi, for strengthening them? In every book, in every anatomy, in every fucking source in internet, wide pull-ups. That's it. Okay. Yeah. It's really simple questions. Just yeah, but if you already checked it and you want, my opinion is the same like in all the books, and yeah, I think so. But
I can add something. Ujú. For example, for me, close invert pull-ups till the abs or lower like that was really nice for the lats. And also what I have noticed, Maltese lean with the proper position is also really involved lats because of that lats just protect your shoulder in correct position. And it was really hard and really big amount of burden on my lats. So I really like to combine that all exercises I said, wide pull-ups, pull-ups, high pull-ups, pull-ups. also front level. Also front level, for example, pull-ups in tuck or with in straddle position, with Maltese leaning, with proper form. So it will make your lats not only big and strength, but also really good like protection for the Maltese and so. Ok, vale, le pregunté que hay un chico que lleva preguntando un rato por los mejores ejercicios para dorsal y Artem responde que, vamos, que en cualquier sitio que mires siempre lo primero que te van a recomendar es las dominadas con agarre amplio y que él también cree que es uno de los mejores ejercicios y además añade un ejercicio que hace mucho él que es dominadas supinas con el agarre cerrado y altas, intentando llevar la barra al ombligo. Y además nos comenta que ha encontrado un ejercicio que le parece muy bueno, que es lo que comentábamos antes, el lean planche hacia adelante en posición de maltesa, con los brazos muy abiertos, que si lo haces en la posición correcta, fortalece mucho los dorsales, necesita mucha fuerza en los dorsales y te ayudará a tenerlos mejor. Eso también te ayudará a proteger tus hombros para las planchas. Y por último también pues front lever, si puedes front lever normal, flexiones a front lever o en advanced tuque, en straddle, hay repeticiones. Just last one, Okay. last wide pull-ups, no as normal, las hombros. No, it's not getting bad for your shoulders because of the push like that. It's wide push and how to say it's behind the neck. Behind the neck. Yes. Behind the neck, it's the bad for your shoulders because it's compressed and you will damage your pillow inside. I don't know how to say it in medicine. So the pillow inside, which just hold it everything together and doing some So, spring. pushing. The wide pull-ups, you're already uncompressed, and you work only with your lats. So Okay. It's totally okay. Vale, dice que porque alguien preguntó que si las dominadas con agarre amplio no son malas para los hombros, dice que no, que lo que es malo es empujar en esa posición con los hombros muy abiertos, lo que sería un press de hombros, y las dominadas por detrás del cuello. Que de resto no, porque tienes el hombro ya desbloqueado, por así decirlo, descomprimido, como dice él, y lo único que haces es estirar con el dorsal, por lo tanto no sería lesivo. Así que bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya. Yo creo que ha estado bastante bien. Les agradezco a todos los que han estado viéndolo, a los que han preguntado, y supongo que a lo mejor si les ha gustado mucho y tal, a lo mejor podemos hacer otro día otra entrevista con Artem y que siga respondiendo preguntas, porque la verdad es que está bastante interesante. Hasta yo estoy aprendiendo un montón de cosas y me resulta interesante, así que les recomiendo que sigan a Artem en las redes sociales que aparecen ahí, que visiten su página web, y él nos comenta que le pueden preguntar también en el post que ha puesto en su Instagram, le pueden seguir preguntando y que él intentará responder incluso con video respuesta. Así que yo me despido ya, le voy a decir a Artem que se despida a él y cerramos y nos vemos próximamente. Espero que si les ha gustado, pues coméntenmelo para repetirlo en otra ocasión. So, Artem, I will ask you to say goodbye, like the close up in Spanish. Can you? Chao. ¿Ya está? ¿Nada más? Gracias por ver Yo no sé el vídeo. Sí. Sígueme en las redes sociales. Gracias por guiar.
how to say it, Come on, you can for, do it. for looking You can for do it. it. No, it's too hard for me. I mean, it's already hard for me speaking English. It was almost hour talking. So yeah, So it's hard. maybe a little promotion in Spanish, like follow my. I don't know how to say follow, No. by the way. Okay, so No, of I'll course. say it for you. Sígueme en las redes sociales, Instagram, YouTube, mi página web y nos vemos en el próximo vídeo. Okay, can you do that? Again, repeat from you. No. Okay. Sígueme. Do you know how to say that? Sígueme Sígueme en Instagram en Instagram. y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo video. Yeah. Video. Okay, Yes. so thank you Artem and see you soon. I will Yeah. stop this now.